Welcome to BU News. I'm Ananya. Let's look into the headlines. Department of Sociology, Bangalore University conducted a special lecture on the topic Religion in History with a resource person, Professor M. Shashidhar. Department of Psychology, Bangalore University conducted one-day national conference on applied psychology. Biopark, Bangalore University has something unique that everyone will benefit. This shows some of the medicinal plants available in Biopark. Department of Sociology conducted a special lecture on the topic Regionalism and India's Development with a resource person, Professor Surendra. Skill Development Center, Bangalore University had organized Mega Job Fair. Now let's look into the news in detail. Department of Sociology, Bangalore University conducted a special lecture on the topic Religion in History with a resource person, Professor M. Shashidhar. Bangalore University Department of Sociology had organized the lecture in Manavika Bhavana on the topic Religion in History. The resource person, Professor M. Shashidhar, Chairperson, Department of History, Bangalore University, spoke about the civilizations and also upon the various languages and how they identify all those languages and are making use of it. When you go to the Buddhist source, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸನಾತನ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸನಾತನ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ? The meaning of it is that it is an old tradition. ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. It does not tell we are talking about Hinduism, we are not telling about, we are talking about Vedic religion. ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಿದೆ? ಯಾವ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ? ಭಗವದ್ಗೀತೆ. Now the question is, he talks about various kinds of culture system, that is Vedic texts, rituals, and the difference about Sanatana Dharma and Hinduism. And there are attacks on forts and how the Buddhism always talks about Sanatana way of life. ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿಷಯಗಳು, ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕರೆಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ದೆರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಲ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್, ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್, ವೆಲ್ ರೆಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಇಂಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದೇ ಆರ್ ಬಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಥರದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Professor C. Somshekhar, Department of Sociology, Bangalore University had been appointed as the Dean of Arts. Bangalore University had organized one-day national conference on applied psychology. In the university, Department of Psychology had organized one-day national conference on applied psychology. The main theme was Trends and Scope in Applied Psychology and was conducted at Timmappa Seminar Hall. The event was having research scholars, delegates and faculty members from other institutions. The event briefing was given by Professor Srinivas, Organizing Secretary and Chairman of the Department of Psychology, and the major objectives of the conference and paper presentation done by various scholars and students and about the speaker. As a discipline has always been a beam of understanding human behavior, emotions and cognitions. In an era marked by rapid technological advancement, social changes and global challenges, The scope of psychology has expanded beyond traditional boundaries.
Our conference theme, Trends and Scope in Applied Psychology, aims to explore these evolving dimensions and their implications for research, practice and policy. We are privileged to have a diverse gathering of scholars here. Speaker Dr. Srinath Mallikarjuna Maddur presented on health awareness, sexual health such as HIV, AIDS, etc. He talks about the sustainable development and coping strategies. This was a platform of collaboration and innovation. It includes neurology, cultural psychology, child and behavioral medicine, and rich spill of knowledge on several kinds. Use them to promote health. When I say promote health, it's prevention, it's also post-prevention as well. So living with a chronic condition. So what kind of promotion activities that you would do? Let's say if somebody is living with HIV, then what kind of activities do you need to put in so that the person is able to cope with the infection and live longer? That's the idea behind it. So if you look at the statistics way back, the life expectancy of somebody who's living with HIV years back was something around 8 to 10 years. Now, after getting infected, and I'm talking about early 80s, and in the year, I think 96, the first antiretroviral was introduced, which is an anti-HIV treatment thing. So during that time, the life expectancy is extremely low. People who were diagnosed at the age of 30 wouldn't live beyond 40. They would die just because they would develop complications like AIDS and things like that. And the program was presided by Sir Dr. Jayakara SM, Honorable Vice Chancellor of Bangalore University. Spoke about health, which comprises of physical, mental and social well-being, and how important the mental health is in life. The current topic is a very, very important topic, and they have called good resource people from all over the country, even abroad also. And as you all know, so the mental illness, the mental health is very, very important. When mental health is good, the overall health is good. As according to WHO, the definition of health is the complete state of physical, mental and social well-being. If all the three components are good, then the overall comprehensive of the health is good. And Medicinal plants in Biopark, Bangalore University have been gaining importance among researchers and public. University Biopark has many unique and Ayurvedic medicinal plants that has various uses and benefits for a human body. The first plant was ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆನಂದ್ ಅಂತ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯವನ ಇಲಾಖೆ ಬಯೋಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೌಕರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೀಗ ಬಂದಿರೋದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯವನ ಇಲಾಖೆ ಭಾಗ 2. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 8 ಭಾಗಗಳಿದೆ ಬಯೋಪಾರ್ಕ್ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯವನ ಇಲಾಖೆದು. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಬಯೋಪಾರ್ಕ್ ಭಾಗ 2 ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಗಿಡ ಮರಗಳು. The first plant was Malabar plant, has been basically used in the Indian traditional system of medicine. The leaves, the roots, flowers had been used for cough, cold, asthma and many more. ಗಿಡ ಇದು ಆಡು ಸೋಗೆ ಅಂತ, ನಾವು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಡು ಸೋಗೆ, ಅದು ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಗಿಡ ಅಂತ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ಬಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಜೆಸ್ಟಿಕಾ ಅಡತೋಡ ಅಥವಾ ಅಡತೋಡ ಜಲಾನಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ತುದಿ ಎಲೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಅದು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಷಾಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅಸ್ತಮ, TB ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. The second one was Indian snake root, also known as Sarpagandha ganvati, a valuable root obtained from the flowering plant. The root of this plant is used in folk and tribal medicine. ಇದರ ಕಾಂಡವನ್ನು ಮತ್ತು ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಅರೆದು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ
ಔಷಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. This has anti-ulcer properties and used to improve memory and cognitive function. This is lipstick tree. It has been basically used in culinary dishes and as a food coloring, and also in lipstick, which is how it came to get its name. This tree has bright red seeds which have been used for years as a body paint. ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಇದನ್ನು ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಆವಾಗ ಈಗಿನ ಥರ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸು ಆ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಪೇಂಟ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಉಜ್ಜಿ ಗೋಡೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿತಾಯಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಿಂದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಬಣ್ಣ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. This is called thoramati, which helps in bone formation and nerves problem, also called as Terminalia arjuna. ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುರಿದೋಗಿರೋದೆ ಕೈ ಮೂಳೆ ಮುರಿದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿದ್ದು ಆಟ ಆಡೋದೇನೋ ಏಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೋಳೆ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಅರೆದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಮೂಳೆ ಒಂದು 20-25 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗುಣಮುಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಗಿಡದಿಂದ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಟರ್ಮಿನೇಲಿಯಾ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is soap nuts, also called as antavala. It has various benefits and uses for hair and clothes. ಕೂಡ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಬೂನುಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಾಸುಗಳು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಈ ಕಾಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ನೆನೆಸಿ ಬಟ್ಟೆ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಗೆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಯಾವ ಸೋಪು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫಳಫಳ ಅಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಿಡ ಮರಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಲವು ಗಿಡ ಮರಗಳು ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳಂಥ ಹಲವು ಮರಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಯೋಪಾರ್ಕ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದಂತಹ ಆನಂದ್ರವರು ಅದರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಹಲವಾರು ಸರ್ಪ ಈ ನಾಗರಾವು ಕಚ್ಚಿದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಔಷಧಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೂ ಹಲವು ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಇರುವಂಥ ಭಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯವನ ಭಾಗ 2ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಔಷಧಿಕರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Bangalore University Department of Sociology organized a seminar on the topic Regionalism and India's Development with a resource person, Professor Surendra, Department of Political Science. Bangalore University Department of Sociology organized a seminar on the topic Regionalism and India's Development focused on SAC. The resource person, Professor Surendra YS from the Department of Political Science, talks about regionalism and organization and various multilateral issues. This can also be as an observer member or dialogue partner, they can engage with this. Okay, the guiding factors of India. Why India wants to be part of all the regional organizations as a member or as an observer member, as a dialogue partner. It can be in several ways they can be part of this regional organization. The intention is one is India is always in favor of what we call this multipolar world order. India doesn't want a world order where America dominates or China dominates or Russia dominates. India always believes in a multipolar world. So is also China. China also wants a multipolar world. Russia also wants a bit. Overall, we can see they don't want any kind of American domination or Western domination. It should be standard of the Western education. That is fine. But if you are not appointing teachers, not building infrastructures, not introducing skill-oriented courses, then it is utter failure. Similarly, here also many of the SAC programs are big on slogans, but it is not backed by the resources. Professor R. Rajesh, chairperson from organized the seminar. The main intention was towards interconnect all the departments so that the students could get benefit from this and learn new information on the topics. At the same time, multilateralism has become the means to achieve all the interests. So, all countries have interest to achieve multilateralism. So, that's the reason India is very key. Then you can see global ambition. As we all know that India wants to be a superpower, is one of the rising powers. Although we are the 5th largest economy, but in compared to what America is, American economy, if you see the GDP around there, $28 trillion US dollar.
The speaker talks about SAARC's strategic location and whether it is success or failure, and how its main objective was to build, connect and integrate South Asia. 1985. So ಈ SAARC ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರೀಜನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ SAARC ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. It was not India's proposal. It was the Bangladesh Prime Minister Sheikh Mujibur Rahman. He proposed the idea that we need to have a regional organization similar to EU or similar to ASEAN. Many countries compare ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ. So then India also reluctantly agreed because being a big country it is better to be part of this engagement. So intention was to build, connect, integrate, promoting development, ensuring progress in the region. Correct? South Asia, the common problems are there. So poverty is a problem, natural disasters is a problem in South Asia, terrorism is a problem in South Asia. Bangalore University Skill Development Center had conducted a mega job fair at National College ground. Skill Development Center, Bangalore University conducted mega job fair in association with Sangama Charitable Trust and Government of Karnataka for both freshers and experienced job seekers with 40 plus companies at National College ground. Thank you for watching BU News. Stay tuned for more updates.